So the Armenian authorities announced that they are ready to sign the peace agreement between Armenia and Azerbaijan. And in Washington, it was not signed but pre-signed, and they want to know the reason why wasn't it so signed. And doesn't it mean that Azerbaijani powers have territorial claims in this regard? There are no territorial claims left, but Azerbaijan is still concerned with the fact that Armenia's declaration of independence contains certain territorial claims potentially in Azerbaijan. So, and I think for Baku it's important that these claims are disavowed. And this is the only remaining barrier to full peace treaty and normalization. Չկա որևէ տարածքային պահանջ, սակայն ըստ Հայաստանի սահմանադրության Հայաստանը ունի տարածքային պահանջներ, չէ՞, այդ վերաբերյալ դա կարող է միակ բարիերը հանդիսանալ չստորագրելու պատճառով։ Այսինքն դա ենթադրում է տարածքային պահանջ, որ ասում է, ինչ իրենք նկատում են, որ մեր սահմանադրությունը պիտի փոխվի, ինչի մասին հայտարարում է։ Yeah, do you mean that our constitution should be changed to some context, yeah? Well, yeah, this claim creates potential legal grounds for, let's say, reconsidering the peace agreement. Դա ստեղծում է իրավական հիմքեր պոտենցիալ ձևով, որը այս պահին բարիեր է հանդիսանում հենց խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Բայց Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ ևս կան տարածքային պահանջներ, եւ նախկինում խոսում որ փոխադարձաբար սկզբունքը պետք է գործի, ինչու՞ չի գործում այս դեպքում փոխադարձաբար սկզբունքը, բացի այդ սահմանադրություն փոխելը շատ արագ հնարավոր չէ իրականացնել, հանրաքվե պետք է կասկածել։ Այս դեպքում ինչպես է դեպքում պայմանագիրը 1 տարի չի կողմել։ Okay, also in the constitution of Azerbaijan there are some points that refer to some territorial claims. So doesn't it mean that the reciprocity should be applied here? Because you say Armenia has some claims, don't you think that reciprocity should be applied here? Like the constitution of Azerbaijan proclaims certain the legacy of Azerbaijani Democratic Republic and positions the current republic as its successor, but it doesn't entail any territorial claims. First of all, because the constitution of the first republic itself, it established Azerbaijan in the eastern part of so-called the Caucasia, South Caucasus, so without again specifying concrete borders. So I mean this claim, which is Azerbaijani constitution indeed has, it does not represent any, let's say, territorial ambition, but rather a symbolic point of historic heritage. That's it. Մեր ըստ իրեն սահմանադրությունը չունի որևէ տարածքային պահանջ, դա ավելի շատ Ադրբեջանը հարավային Կովկասի արևելյան տարածաշրջանի մաս կազմելու մասին է խոսքը, բայց որպես այդպիսին որևէ տարածքային պահանջ Ադրբեջանը կամ ամբիցիա չունի ըստ իրենց սահմանադրության։ Արդյոք տարածքային պահանջի մասին չէ։ When they announce, they say a Western Azerbaijan, doesn't it mean to be a territorial claim in your opinion? Not at all. So Western Azerbaijan as community, so-called, is an NGO which represents the interests of people who used to live in the territory of the Republic of Armenia, and it's concerned with the kind of cultural heritage also, and I think it may be used as one of the platforms for example, exchange of visits to graves. Like you know that many Azerbaijanis and Armenians who were replaced for decades of conflict, they haven't been able to visit the graveyards of their parents and grandparents. It can be like one of the confidence building measures, I think, and also this organization, particularly the state of Azerbaijan, have always emphasized that we recognize the territorial integrity of each other and we don't intend to question it. Ոչ ըստ դրա Արեմիդյան Ադրբեջան ասելով իրենք նկատի ունեն, որ միմյանց տարածաշրջանային ամբողջականությունը պահպանում են եւ հարգում են, դա ՀԿ-ի է ավելի շատ, որը սպասարկում է ժողովրդի շահերը եւ ավելի շատ մշակութային ժառանգությանն է վերաբերում, որովհետեւ երկար տարիներ ապրել են տվյալ տարածքներում եւ մարդիկ ուզում են այցելել իրենց հարազատների գերեզմանները եւ այլն, եւ ավելի մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդի շահերը սպասարկող կոնցեպտ է դա։
Ներողություն Ադրբեջանը, եթե ցանկանում է Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքել, գերիների վերադարձի հետ կապված ինչ քայլեր են անում։ Արդյոք պատրաստվում է Բաքուն որպես խաղաղության ռեստ վերադարձնել Բաքվում դատվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ մեր մյուս գերիներին։ Okay, and if Baku wants to conclude peace agreement with Armenia, don't they want to release the prisoners of war of Armenia and also the people who are politicians and are held in Baku right now? Political leadership, yeah, military leadership, yeah. I'm not entitled to comment on that since they're currently under investigation, so they haven't been, let's say, accused yet. So the investigation is ongoing, the process is ongoing. So as the official position of Baku is that all the prisoners of war, i.e. the Armenian like soldiers and officers detained, so they have all been released. And the remaining, those remaining have violated the laws of Azerbaijan. And okay, I think it's now it's premature to speak about that in the context of peace treaty, especially given that the Washington Agreement also didn't contain any mentions of that. So I think any further discussions should be built on political dialogue between Baku and Yerevan and on its outcomes. That's what I can say. Okay. Ես շատ դետալներ չեմ կարող տալ, դեռ հարցը դեռևս գործընթացի եւ քննության մեջ է, բայց կան մեղադրյալներ, որոնք ըստ Ադրբեջանի օրենքի համարվում են օրինախախտներ, այդ իսկ պատճառով այս պահին Բաքվում են պահվում, բայց գործընթացը process-ի մեջ է եւ զինվորներին ամբողջությամբ բացել չէ թողել այդ մասով։ You said that the soldiers were all released. Yeah, զինվորներին ամբողջությամբ բացել թողնել, ինչ վերաբերում է ռազմաքաղաքական այդ իշխանությանը, ղեկավարությանը, դեռևս հարցը քննության մեջ է, որտեղ մեղադրյալ են համարվում։